el Instagram, bueno, los invitamos a que se vayan pasando al grupo de Facebook de la Escuela Latinoamericana, ya que la transmisión está en vivo desde allí, ¿ok? Por acá por Instagram la vamos a pasar también, pero se va a ver con mayor calidad de sonido y de audio por el Facebook, por la Escuela Latinoamericana de Trombón. Así que bueno, estamos en vivo desde la Escuela Latinoamericana. Bueno, ya estamos en vivo. Creo estamos en vivo, don Miguel, Alejandro. Un saludo para todos. Espero que estén muy bien en sus casas y estén guardando esto que hay que guardar, esta contingencia que hay que tener, y que en este ratito que vamos a tener, gracias a la Escuela Latinoamericana de Trombón, disfrutemos y estemos ahí en la casa. Vamos a traer el cafecito, el almuerzo, lo que tenemos que traer para estar escuchando esto que va a pasar hoy. Es importante para Latinoamérica, es importante el trabajo que hace Alejandro Parra desde la Escuela Latinoamericana de Trombón. Hoy vamos a pasar, la verdad que un espacio muy bonito, lo hemos preparado con mucho cariño, y creemos que don Miguel, que va a ser el entrevistador, está muy preparado para hacer lo que se está haciendo. La parte técnica la hemos revisado hasta donde hemos podido que quede lo más nítida posible. Las preguntas las pueden estar pasando con Alejandro en el Instagram, conmigo mismo y con don Miguel, pero yo soy el que voy a leerlas. Entonces, si quieren, las ponen ahí. Alejandro va a estar en comunicación conmigo interna, digamos, y para que salgan sus preguntas. Ya el maestro está en la espera para entrar al Zoom. En 15 minutos empezamos, él ya está listo para ingresar. Entonces, un poquitito como que nos cuenten ustedes. A mí esta parte me gusta mucho porque es como de eso que no siempre pasa con un trombonista, que podemos estar conversando antes de un momento importante y poder hacerlo un poquito público. Casi es muy especial, casi solo en los deportes usualmente se ve. Entonces, de verdad que a mí me agrada muchísimo que sea por el arte, por el cariño que le tenemos a un instrumento y a nuestro quehacer como músicos. Eso me agrada muchísimo. Y si nos van contando ahí en los comentarios, lo que queremos ver es cuál fue el primer disco que escucharon de Alessi, en este caso, cuál es la pieza que más han escuchado, un poquitito de cuál fue su relación primera con la música del maestro Alessi. Sí tenemos que revisar, tal vez, don Miguel, que el maestro se salió, entonces tal vez revisarle a él que... Sí, él está, la computadora la está, okay. Le está dando un restart. Ok, entonces ya casi estamos con él, él está a la espera. Y si nos cuentan, Alejandro, usted va viendo los comentarios de lo que quieren un poquitito hablar también ellos, de las preguntas que les gustaría que fueran resueltas por nosotros. Y de una vez, como no sé, no tengo todavía yo el acceso a mi Facebook, pero bueno. Acá no, ya en el Facebook, Andrés, está perfecta la transmisión en este momento, así que bueno, a los chicos que están en Instagram, porque acá estoy yo solo en Instagram por ahora, en lo que ingresa el maestro, comenzamos la transmisión también directo de la entrevista con el maestro por Instagram. Sin embargo, los invito a que se unan al grupo de Facebook de la Escuela Latinoamericana, ya que la transmisión en vivo será desde allí, desde el grupo de Facebook de la Escuela Latinoamericana. ¿Ok? Así que lo pueden ver por Instagram también, el que no tenga acceso a Facebook, pero está en mejor calidad de sonido y audio por el grupo de Facebook. ¿Ok? Así que los invitamos a que se unan al grupo de Facebook. Bueno, ahí llegaron como 30 solicitudes más, así que bueno, acá estoy recibiendo a todos los que quieren ingresar al grupo. Así que ya estamos cerca de los 3,000 en el grupo de Facebook. Wow. Y bueno, en Instagram también, ya alcanzamos los 3,000, así que bueno, los que están ahí sigue sumando y subiendo la transmisión de Facebook, así que bueno, muchísimas gracias, ahí nos envían saludos para todos, y bueno, Miguel, ¿cómo está todo? Todo bien, el maestro está esperando, está en su computadora, ya está casi listo. Creo que tenemos un banquete para todos. Creo que tenemos cosas muy interesantes que ofrecer hoy con el maestro, proyectos nuevos, incluyendo su nueva composición, la nueva composición de Chick Corea, que es un concierto para trombón que él está escribiendo. Lo va a estrenar de aquí a un año. Así que hay muchas cosas, muchas cosas.
Sí. Chicos, una cosa que se me olvidaba comentarles, y ahí nos pueden ayudar todos ustedes, porque la idea de hoy es batir récord. Creo que todos los domingos tratamos de batir el récord del domingo anterior y así vamos. Así que bueno, ¿de qué manera nos pueden ayudar ustedes? Allí desde su perfil de Facebook pueden darle compartir como video en grupo la transmisión que tenemos en la página de la Escuela Latinoamericana de Trombón, allí en Facebook. Pueden darle compartir como video en grupo, ¿ok? Y ahí nos pueden ayudar a nosotros en este sentido a compartir más el video, ¿ok? Así llegamos a la mayor cantidad de contactos, la mayor cantidad de trombonistas latinoamericanos y, bueno, no solo latinoamericanos, porque acá, bueno, justo acá por Instagram, bueno, me están enviando mensajes que nos están viendo desde España, desde Portugal, desde Austria, en este momento también nos están viendo desde Alemania y, bueno, por favor, nos pueden ayudar con eso. Denle ustedes desde su perfil de Facebook compartir como video en grupo. ¿Ok? El video que se encuentra actualmente en la Escuela Latinoamericana de Trombón. Miguel. Sí, el maestro me acaba de enviar un mensaje que está casi listo. Así que nos quedan 9 minutos para empezar. Andrés, si quieres añadir algo. No, ya les digo, como estaba diciendo Alejandro, es la parte importante también de este apoyo que ustedes han mostrado, ¿verdad? A través de este tiempo para con la Escuela Latinoamericana de Trombón, también que hoy se vea mostrado en términos de compartir, ¿verdad? Que lo compartan con sus contactos, que desde su muro lo compartan, que es importante también el movimiento que hemos mostrado nosotros en solidaridad también, que es parte de lo que se ha mostrado en todo este tiempo, que empecemos a ser muchísimo más solidarios entre nosotros y apoyar los proyectos que vamos haciendo. Entonces es muy, muy, muy importante tal vez que ustedes compartan y que además que nos acostumbremos a eso, a apoyar a los otros que están haciendo sus proyectos, sus cosas. Y de verdad que eso lo digo porque este tiempo ha sido muchísimo, muy bonito de ver todo eso y la manera en que los profesores se han abierto a enseñar en línea y de verdad que ha sido un proceso muy bonito. Entonces es una manera también de apoyar compartiendo esto y que más gente vea todo este movimiento tan bonito que se ha generado a partir del trombón y nuestro amor por la música. Yo no sé si hay alguna pregunta de antemano. Alejandro, si hay algún... Por acá, por el Instagram, no hay preguntas y solamente saludos para ti, Andrés, saludos para Miguel. Nos saludan desde Argentina, desde la Patagonia Argentina. Por ahora no hay preguntas, solamente muchos saludos. Y saludos a todos y gracias por estar con nosotros. La actividad, bueno, Puerto Rico está sintonizado durísimo hoy. Así que, protagonista, el intérprete oficial del día es desde Puerto Rico, Miguel Rivera. Don Miguel, tal vez sí comunicarle al maestro que el maestro está listo. Esperando. El maestro está listo. Para admitirlo yo, porque yo ya lo veo aquí que está listo para ingresar. Está listo, pero podemos empezar a tiempo a las mismas 1 p.m. Sí, muy como bien. Como quieras, Andrés. No, muy bien, Igual, esperamos. Chicos, sí. Acá en el Instagram hay gran conexión en este momento, así que chicos, a que se unan al grupo de la Escuela Latinoamericana de Trombón en Facebook, que desde allí está la transmisión en vivo. ¿Ok? Por acá, por el Instagram también va a salir, pero en mayor calidad de audio y de video está en el Facebook, directamente del grupo de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Así que se pueden unir desde ya al grupo de Facebook, que ya estamos en la entrevista directa desde Nueva York con el maestro Alessi. Así que los que están en Instagram los invito a que se pasen al Facebook para que se unan al grupo de Facebook de la Escuela Latinoamericana, que estará la transmisión mayor calidad desde allí. Sí, vamos a tener algunas muestras también con Don Miguel de la parte histórica de él. Como les digo, si ustedes tienen alguna pregunta en específico y técnica, puede ser también de su trayectoria, puede tener que ver con sus otros quehaceres. Van a haber muchas cosas que van a estar ahí, sus inicios como trombonista de orquesta, sus solos, etcétera. Entonces, no tengan como vergüenza en compartir nada de lo que están pensando. Es un buen momento. Es un increíble maestro que va a estar y no siempre está con la posibilidad de tener esa traducción en línea con un puertorriqueño como es Miguel. Entonces, usen ese espacio. La verdad que todo esto se está haciendo para compartir entre nosotros. Entonces,
úsenlo lo mejor posible, que de eso trata. Una aclaración importante, Andrés, me gustaría, si evidentemente son más de 4.000 personas, no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero que nos las escriban y luego poquito a poco ya iremos tratando de, aunque sea fuera del espacio en vivo, trataremos de contestarlas todas. Muy Todas bien. las que podamos. Bien. Perfecto. Entonces allí, bueno, chicos, nuevamente ya nos quedan pocos minutos para hacer la conexión ya con el maestro. El maestro ya está en línea con nosotros por el Zoom, donde estamos haciendo esta entrevista el día de hoy en vivo en Facebook. Así que a los que están acá en Instagram, los invito a eso, a pasarse al grupo de Facebook para que vean con mayor calidad de imagen y audio la entrevista, ¿ok? Así que, bueno, ya nos quedan escasamente 4 minutos para comenzar la entrevista con el maestro. No quiero antes, yo me voy a retirar unos minutos antes porque debo estar pendiente de todo lo que es la conexión, tanto del Instagram como del Facebook. Quiero agradecer acá en vivo desde este momento que, bueno, Andrés León, quien está desde Costa Rica, maestro, artista de la marca Antoine Courtois, también ha llevado a cabo a través de sus redes muchas entrevistas con grandes maestros. Y bueno, esa es la unión de hoy, ¿verdad? A través de tres que estamos haciendo esta actividad el día de hoy. Andrés a través de sus equipos haciendo la transmisión en vivo. De mi parte desde Argentina como anfitrión de la Escuela Latinoamericana de Trombón y el intérprete oficial del día de hoy directamente desde Puerto Rico, Miguel Rivera. Gracias, gracias. Bueno, chicos, yo acá me voy a comenzar a retirar para establecer la conexión de lo que va a ser la entrevista en vivo también por Instagram. Pero acá les recuerdo a los chicos que están en Instagram viéndome ahora, los invito a que se pasen al Facebook. Ok, ahí la entrevista va a salir en vivo desde ahí, desde el grupo de la Escuela Latinoamericana en Facebook. Y por favor les pedimos, ayúdenos a difundir esta entrevista. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de su perfil de Facebook pueden darle compartir el video como video en grupo. ¿Ok? Entonces sus contactos también van a poder ver la entrevista con el maestro Alessi. Recuerden que al igual que nosotros, que Miguel, que León, que Andrés León, la mayoría de sus contactos son trombonistas o trompetistas o cornistas. Así que esto nos ayudarían mucho haciendo esta conexión en vivo también por video en grupo desde sus perfiles de Facebook. Así que bueno, los invito a los que están en Instagram. Voy a hacer un corte acá en el Instagram. Se queda Miguel y Andrés en vivo por la página de Facebook desde este momento. Y yo hago un corte para establecer el enlace luego para que los que no tengan acceso a Facebook lo puedan ver por Instagram. ¿Ok? Así que bueno, yo me despido acá de ustedes en vivo. Estoy internamente comunicado con Andrés, Miguel. Así que bueno, mucha suerte, Miguel. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Así que bueno, yo me retiro acá para quedarme pendiente de la transmisión tanto de Facebook como de Instagram y hacer los enlaces correspondientes. Así que bueno, muchísimas gracias y lo dejo en manos de Miguel Rivera. Vale. Maestro Miguel, nada más tal vez sí le dice el maestro de manera interna que entre directo al aire para que sí, sepa. Muy bien. Sí, estamos listos allá, Andrés. Ya estamos listos, creo que se oye bien. Y, dame un minuto, Miguel. Un minuto, sí. Pero Alejandro, si quiere se queda para la presentación. Sí, maestro, sí, no se vaya. Voy a cerrar un momento el micrófono, Andrés. Sí. Entonces, si le indica nada más que, sí le puedo indicar que entra en vivo, para que no piense que entra a prueba o algo así, porque voy a darle a admitir y él va a ingresar en este momento. Sí, él ya él se lo explique. Sí, él lo sabe. Muy bien. Entonces listo. El maestro ya va a ingresar a la conversación. Muy bien. Creo que el maestro está aquí ya. Muy bien. Hello, how are you? Good, how are you? Hello, maestro. How are you? Can you hear me okay? Yes, perfectly. Okay. Perfectly. Good. Entonces, darle la bienvenida al maestro Joseph Alessi. Estamos muy contentos de hacerlo. Yo creo que ya Alejandro tiene su micrófono puesto.
y de verdad la Escuela Latinoamericana y yo en este momento que estoy hablando, pero voy a dejarle ya ahora que tiene conectado su micrófono, Alejandro, por favor. Buen día, good afternoon, Maestro Alessi, Maestro sí. Bueno, bienvenidos a la Escuela Latinoamericana de Trombón, un día bastante especial para nosotros, porque de verdad una de las personas que está más, no sé si me escuchan allí, yo no sí, por acá. Perfectamente, te escuchamos. Sí, bueno, bienvenido, Maestro Alessi. Muchísimas gracias por concedernos parte de su tiempo para esta entrevista. La audiencia, bueno, se incrementó de manera inmediata desde hace un minuto, así que nos doblamos ya, es más, casi vamos triplicando ya la sintonía, como era obvio y era de esperarse. Así que estamos en vivo con muchas personas desde distintos países. Muchísimas gracias a todos los que se han unido a las actividades de la Escuela Latinoamericana de Trombón. De verdad, estoy súper encantado. Gracias, Maestro Alessi, por estar acá. Para mí un honor, un honor estar con usted. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Grandes saludos. And, muy bien, aquí hablamos Spanglish. My Spanish is very bad. Very bad. Su español, dice que su español es muy malo. Muchísimas gracias. Yo los voy a dejar acá a cargo de Miguel. Voy a encargarme de lo que es la transmisión en conjunto que está saliendo por Facebook e Instagram. Así que bueno, Maestro Alessi, welcome to the Escuela Latinoamericana de Trombón. Thank you. I'm very happy to be here. Gracias, and buenos dias to everybody. And I'm very honored, great honor to be invited to do this interview and discussion. Great. Él dice que es un honor para él estar aquí. Y nada, vamos a empezar. Let's start, Maestro. Okay. I just want to say a few things. Yes. I will say them in Spanish first because most of the people are Spanish speakers. But para los que no lo conocen y si evidentemente muchos que los conocemos, él ha hecho grandes cosas. Él es trombonista principal de la Orquesta Sinfónica Filarmónica de Nueva York por más de 30 años. Es reconocido solista internacional, artista de la Shires, grandes compositores le han escrito obras, incluyendo el maestro Chick Corea, que está escribiendo una obra para él. I'm saying that Chick Corea is writing a new piece for you. We'll talk about that later. Vamos a tratar de hablar de muchos temas. We'll try to go to many different themes, but whatever our time, we don't want to take too much time because we know you're very busy. Sabemos que está muy ocupado, pero thank you for being here with us because we know that it's such an honor to interview you. For me, it's incredible to have you here with us. Thank you. And we know that you like to teach, so we'll talk a little bit about Juilliard, about your seminars. We'll talk about your recordings, but let's start with your career because before I start with that, I just want to say to everybody, I hope you are safe. I hope you are healthy. Yes. I know this is a very difficult time for everybody, and especially for musicians. Musicians, unfortunately, we play for people. That's what we do. So we don't have an audience right now. Okay, let me introduce that. Yeah. Él piensa que estamos pasando por un momento muy difícil, especialmente los músicos, y no tenemos público en estos momentos. Yes, and anyway, so I hope you're not experiencing any hardship out there right now, and it's I do have confidence that we'll get out of this mess. Hopefully in 6 months to 6 months. Hopefully, I'm thinking 6 months or less. But that's being very hopeful. But in the meantime, you just I'm telling all my students and all
especially my students, you have to stay very motivated and create lots of projects. You know, a lot of projects you would never been able to do in the past. Ok, es importante, especialmente sus estudiantes, él le ha dicho que se mantengan motivados, que creen muchos proyectos. Por otro lado, que él está muy esperanzado que esta situación va a mejorar en más o menos unos 6 meses. Hopefully, yes. Hopefully. Esperemos. Yes. Anything else you want to add, Maestro? No, that's all. I'd be happy to answer any questions. You know, Yes. if you want me to talk about any particular facet of playing, Yes, you know, we will. I would be happy to welcome any questions. Great. Yes. Okay, let's start at the beginning. Yes, the beginning. Okay, why the trombone? I was born Yes. in 9th September. Okay. Yeah, Why the trombone? Why this instrument, this magnificent Yeah, instrument well, that a we love? lot of people, Why? a lot of people have heard that story already, but Okay, but it's just okay. be brief. For those of you who haven't, you know, I was started on trumpet, and then, you know, my father thought that it would be better to, you know, to go with the trombone. Okay, empezó en la trompeta. Okay, let me traduce that. Empezó en la trompeta y su papá pensó que era mejor que se pasara al trombón. Go on. Yeah, and he just felt the mouthpiece would fit better on my face. He thought that was a better fit. Okay. You know, he had a feeling. He had a feeling that this could work out better. Yeah. Okay. Su papá era trompetista y él empezó con la trompeta, pero su papá tenía el sentir de que el trombón le iba a ir mejor, su embocadura, su boquilla. So, Exactly. your mentors, what makes you decide that you wanted to play trombone and to be a musician? Well, you know, again, I come from a musical family, so you know, I didn't realize. Well, I thought I did it. I started in music just because it was around the house all the time in the family, and then there was a competition in 1974, that my very first competition, and so I decided to apply. It was sponsored by Pepsi Cola. And it was a very good prize, and I ended up winning the competition for the brass division. And so I was about 14 years old, and I said, okay, maybe that kind of cemented my confidence to you know, at that time to go into, you know, as a career, that I was going to do this as a career. And if I failed, then I would do something else, you know. Okay. 1974 hubo una competencia de Pepsi Cola y él la ganó. Había un buen premio y eso como que lo reafirmó y lo dejó ver, le dio la confianza para decidir que, bueno, pues me voy a dedicar a la música. I didn't know that. Oh, okay. It was a good prize too. The prize was 3 things. You got $500. Okay, 3 premios. $500. Yes, and a 2-week trip to Europe. 2 semanas. Wow. Yeah. Viaje a Europa, 2 semanas, todo pagado. All expenses paid, and just as a tourist, you know, just going around. Yeah, and then a chance to solo with the San Francisco Symphony. Okay, y luego iba a ser solista con la orquesta de San Francisco. Wow, what did you play there? I played a Larson. The Larson. Yeah, Él tocó el Larson. Yeah. Wow. Now what I'm doing, with all this time I have right now, I mean, one of the things is I'm, you know, right next to me there's tons of cassette tapes. Tons. Él tiene, muy bien, él tiene muchísimos cassettes play, cintas de estas de las viejas, ¿no? Yeah, so I'm going to transfer, you know, a lot of old performances of mine, including this Lars Erik Larson when I was 14 years old. So you have it there. Wow, I love to that. read it. I have that, and I have the Bloch concertos, you know, Ernest Bloch. Well, the symphony. Symphony. Yeah, it's called Symphony. Yes. And that's about the same time, maybe a year later. Wow. But, you know, I want to
preserve these things and put them. I like to put them on my website. Okay. So that Yes. hey, this is what I was doing when I was that age, and Wow. and 14. 14. yeah, Wow. 14 or 15, yeah. Okay, And let me tell yes, them. sure. Señores, a los 14 años, este señor tocó de solista con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, el concertino de Larson. Él lo tiene en una grabación de cassette, lo va a publicar en su website o en, you are going to put it on the Alessi Music Studios. Yes. En su website que es interactivo, y ahí usted va a poder escuchar cuando Joe Alessi tenía 14 años, y también tiene la sinfonía de Ernest Bloch. Yeah. Now, why am I putting that up there? I'm putting that up there to, of course, maybe inspire some younger players. Of course. Hey, Yes. let's get going. Let's work on some concerti and let's have a goal in mind to do that. But That's also, great. but also to see the mistakes I made. Okay. I made a lot of mistakes. So I mean, I doubt it. Well, there were you can see what I was doing at that time, and to learn, hey, maybe I want to try this or I don't want to try this. Okay. Él dice que es importante poner esos cassettes, primero porque quiere ver qué errores cometió y quiere inspirar a los jóvenes de esa edad que se pueden hacer cosas como esta. Very nice. Wow. Yeah. Wow. Well, I'm trying to put up as many interesting things as possible for that. Yes. But anyway, after around that same time, I was studying with great teachers in the San Francisco area. I mean, we had amazing resources. We had the San Francisco Symphony. Yes. We had all these great trombone teachers. Miles Anderson. Wow. Was my teacher. Los Angeles Philharmonic. Yes. Yeah. Well, he was principal trombone in San Francisco Symphony. In San Francisco also. Yeah, wow. Yeah. So he was. I had some great lessons with him. Sí. Fantastic lessons. Great. Let me try to say, él dice que para ese tiempo él tuvo grandes mentores. Su padre, Miles Anderson, que tocó primer trombón en la Orquesta de San Francisco, y nada, tuvo buenos recursos. And what I learned from Miles, he took me through all the Bourdonniers. Okay. Pretty much. He took me, started me off on the Blazevich clef studies. Okay. And one of the things that I did right, maybe a little younger than that, they put me on the first trombone part for Shostakovich Fifth Symphony. Wow. I was I was even a little younger, maybe 12 years old. Wow. Something like that, 13 years old. And I didn't know any alto clef. Wow. The first rehearsal, I walked in, I said, I was playing, especially in Shostakovich Symphony, they write the very low notes for alto and alto clef. Shostakovich was crazy to write that. Okay. Let me try this out. Very, very interesting. Wow. Yeah. Muy importante. Dice que para ese tiempo con Miles Anderson trabajó los estudios de Rochud, Bordogny. También trabajó muchos clef studies de Blazevich. Y los de Blazevich. Y que lo pusieron a tocar la Quinta Sinfonía de Shostakovich, y todo lo de Shostakovich es en alto clef. Yeah, and the first rehearsal, I played any note that I thought was. I tried to use my ears. Oh, okay. And just copy the older players. The second trombone guy, he was in a senior in high school, and so it was a crash course in alto clef. And but Miles also, we played lots of duets together. Okay, a lot of duets together. Con el maestro tocaba muchos dúos, y por supuesto cuando fue a tocar en la orquesta leyendo alto clef, pues se le hizo muy difícil y tocaba cualquier nota que su oído le dijera. But you have good ears. That's why you develop good ears. Well, maybe that day. Yeah. That helped. I was scared out of my mind. Great. Anyway, but then, Mark Lawrence was there around after Miles Anderson came. Mark Lawrence was Mark Lawrence, of course, yes. Who just retired from the Colburn School. Okay. He was a great teacher. Plus, also Ned Meredith, and then we had a Jacobs disciple. His name is Mitchell Ross.
Mitchell Ross. Yeah, Okay. who a lot of people studied with. Ok, él también estudió con Mark Lawrence, que vino luego, Ned Meredith, y the Jacob students was Mitchell Ross. Mitchell Ross, Yes. otro discípulo de Arnold Jacobs. And That's great. And Dan Lipsey was also Dan Lipsey también, otro maestro que tuvo. Yeah. Okay. Anyway. Great. Yeah. Great. So we know that you, after that, you won the job in San Francisco Ballet. Correct. But your biggest job by that time was the Philadelphia Orchestra that you play with. Yeah, I mean, before I went to college, I was already in the San Francisco Ballet Orchestra. Okay, yes. So antes de ir a Curtis, ¿verdad? Curtis. Before he went to Curtis. Yeah. Antes de Curtis, él ganó el trabajo en San Francisco Ballet. Muy bien. Yeah, and that was a great education because I had this, I played second trombone in the orchestra, sitting next to Mitchell Ross and another good friend of mine, Woody Williams. Okay. Anyway, it was we played Nutcracker, 32 performances. Okay. Wow. We played probably a dozen performances of the Prokofiev Romeo and Juliet. Wow. Which is the greatest music on earth. Oh, yes, you like that. Okay. Prokofiev, Romeo y Julieta pudo tocar en el ballet de San Francisco con estos grandes artistas. Tocó también el Nutcracker 32 times. Yes. 32 veces. 16, o sea que, I was 16 years old. Con 16 años ya estaba tocando el Nutcracker 32, entregando 32 veces. And then we did a lot of Stravinsky ballets. Okay. We did los ballets de Stravinsky. Yeah, we did the Fairy's Kiss. Fairy's Kiss, of course. Yes, which is a lot of first trombone solos. Okay. And we did the Scherzo from Mahler 5. They made it. Okay. They made a ballet out of this. También hicieron un ballet del Scherzo de la Quinta Sinfonía de Mahler. Wow. That was my introduction to Mahler. Okay. Esa fue su introducción a Mahler. Okay. Yeah. Okay. Moving on. Yes. We have something for you to see here. Okay. When you start, no big surprises, good surprises. Okay, Andrés, si nos puedes ayudar por aquí, asistir con. This is a program that you play. Let's see if you remember this. Aquí estoy en un momento colocándolo. Okay. Les recuerdo a las personas que hagan su comentario, que compartan y que hagan sus preguntas, por favor. Aquí vamos a compartir en un momento. Okay. This is from 1982. Oh, you guys played at Indiana University Auditorium. Oh, yes. And you were there with Glenn Dawson and Charlie Verno. Yes. Yeah. Yes. I was there in that concert. I think we did also a master class. Yes. I remember that. Yeah. Very helpful for all of us. Andrés, pasa un poquito el programa, a ver si vemos el roster en la segunda página. I have a photo of me, Charlie, and Glenn at Indiana University in front of the stadium, the football stadium. Wow. Yeah. Wow. Andrés, pásanos si puedes asistirnos para que pases el programa completo y una fotito que tenemos por ahí. ¿Se puede, Andrés? Okay, he's trying. Technical issue. Yeah, technical difficulty. but we have a picture with you guys, with Charlie Verno and Glenn Dawson. How important was for you to play with those incredible guys? I mean, when you were probably, I was this young. I mean, I was spoiled because I got to play with the greatest trombone players on the planet. Yes. My teacher was, Glenn Dotson was a very influential teacher of mine at Curtis, as well as Dee Stewart. But sitting next to Glenn was sort of a continued education. That's great. Great. The education just kept going. Yes. And so I was green. There was a lot of. They say that I didn't have a lot of experience, but sort of sitting next to these gentlemen,
it was they, you know, they, of course, they helped me along. Nobody was against me, you know. Sometimes that could happen when you're a new person and, hey, you're new, we're going to give you a hard time. Nobody gave me a hard time, you know. Okay. So, which is great. Yeah. I was blessed. Great. That's great. Yeah. That's great. Yeah. Okay. Moving on. Yes. You went to Montreal. We know you went to Montreal and then to New York Philharmonic, of course. And you, let's talk a little bit about your teaching. Of course, we know that you're the professor at Juilliard, but also you have your seminars. And I was blessed that I could go to those seminars. How important and why? What made you decide to do those seminars? Well, yeah. So when I went to Montreal, just going back a little bit, because it relates to that, I met my wife. That's where I met my wife. She was a viola player in the orchestra. Kathy, yes. And, we had children pretty much right away. And we have 2 beautiful children. Anyway, I was away a lot, doing events all over Tours. the place. Yeah. And my wife said, you're going all over the place. Why don't you just have everybody come to you? Oh yes, good idea. So that's why, and said we can even do it in Nyack. So we found a college. We found a college there, and they were very happy to host us. And so that's the reason why I started the seminar. So that first year we had a lot of people. I know. I remember. Yeah. Pete Ellefson, yes, I think was there. Wow, so many people. Andres, do we have a lot of my former students came? Yes, of course. But we had people from all over the place. I think from all over the world. Yes. Alex Isles came. Yes, Alex, of course. Yes. Yes. Yeah. Yes. And so anyway, and then we just kept doing it every year. It was a little tough to do because I was the administrator as well. Oh yes, I remember that. You did everything. That was insane. That was I even picked people up at the airport. Wow, a lot of work. But it was really good for me to do it because it cemented some concepts that I teach to my students, and those concepts have some concepts are even more important now than they were then. So that I teach to my students. So mainly, sound. Yeah, of course. Legato. How you breathe. Okay. And also the release of the note. Okay, let me introduce that. That's very important. Okay. Volviendo atrás, cuando él conoció a su esposa en Montreal, su esposa le dijo, tú te pasas viajando el mundo entero, ¿por qué no le dices a la gente que venga donde ti? Y de ahí surgió los seminarios de Nyack, en Nyack, los seminarios donde muchos de sus estudiantes venían y personas del mundo entero. Yo tuve la dicha de ser uno de los participantes en el primero. Andrés, si puedes poner luego el programita, pero él enseñó y solidificaba ciertos aspectos de tocar como good sound, buen sonido, buen ritmo, afinación. No. Okay. Good Repeat sound, that, please. legato. Good sound, legato. These are the first 2 most important. The first 2 most important, sound and legato. Yes, how you breathe. Cómo respiras. And how you end the note. Y cómo terminan las notas. Thank you for reminding. These things are probably the most important things that have to be in your playing. I think have to be part of your playing, and then we add, of course, rhythm and intonation. And, let me get that. Yes. Esas 4 cosas él piensa que son las más importantes y luego entonces añade ritmo, afinación. Pero esas 4 cosas, let's repeat that. Sound, legato. How you breathe. Yeah. Y cómo terminan las notas. Yeah, exactly. Sonido, legato, cómo respiras y cómo terminan las notas. Esas 4 cosas. Recuérdelo bien. Yeah. Okay. So we can talk estamos. about that more. We have a little something here
from that seminar, the first seminar. Okay. And I don't know if you remember. Let's see the program. Okay. No, that's the, Oh, that's no, the Philadelphia. that's the second one. That's the Philadelphia. Oh, yeah. Oh, there we are. That's a program from the first NIAC. David Tal was the soloist. Remember? Yeah. Yes. Bass trombonist from I do. New Mexico. Yeah. That's a good. And what year was this? What year was this? It doesn't say. I think I pretty much know 2000 or 2001. I think. Yeah. Maybe. Right. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Okay. Great. Tal vez podemos ir Okay. atrás a los anteriores. Si Okay, quieren. no te preocupes, Andrés. Vamos entonces para lo próximo. Let's see if you remember this next one. Okay. Okay. This next thing. Okay. Remember that? You play the Nino Rota in Puerto Rico. You premiered that. Jaime Maestro Morales. Yes, Jaime fue el director, debutó con la orquesta. Esto es una reseña de un concierto donde el maestro tocó en 2003 el concierto de Nino Rota. Concierto de Nino Rota en Puerto Rico. I think that was my second visit to Puerto Rico. Maybe. Okay, sí, su segunda visita a Puerto Rico. The first visit to Puerto Rico, I think there was a brass festival that happened. Yes, I remember that. Él estuvo en un festival de brass, de metales, donde estuvieron todos los trombonistas de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, trumpet players also, and everyone. Yes, I think Michael Sachs came. Yes, Michael Sachs, mucha gente. Phil Smith came? No. Maybe not. Maybe not. Not exactly. Maybe no. I think Phil Smith came. Yeah, Phil Smith was there. Yes, Phil Smith was there. Okay. Yeah. Yes, I remember. I was in that concert. That was great. Yeah. Great concerts. Okay, let's move on. Remember 2 years ago we had a really great time. Remember that beautiful place in Spain? Yes, Granada. Remember this? Yes. Granada, yes. Fantastic. That was fantastic. Celestino Luna was the anfitrion, and Inda Bonet was the organizer. Inda's a great organizer and great player. If he's listening, I want to say hello to him. Sí, como no, Inda, si estás oyendo. I want to say hello to all the people in this poster too. Salvador. Yes, Salvador. He's listening. He's listening. And Francisco Rosario. Francisco. Yeah. Felix. Remember Felix? Oh, Felix. Yes. Hi, Felix. Felix debe estar escuchando. Felix, it's past your bedtime. Yeah. Andrés, por favor, ponle unas foticas de estas que tienes ahí. Yeah. Vamos a ver. And he's got some pictures. Remember? Oh yeah, that? This is great. This is a great time together. Really great time together. Tuvimos un encuentro sensacional, and we had more than 200 trombone players there. Yeah. Because of you. No. Tuvimos más de 200 trombonistas en Granada, más de una veintena de profesores que estuvimos allí compartiendo con el maestro y yo, Alessi. You played the Nino Rota with the quintet. Yes, I did. Él tocó el Nino Rota con el quinteto. Sigue pasando fotos, Andrés. Sigue. That's the mafia capos. Yes. After a couple glasses of wine, maybe. Oh, yeah, después de un par de copas de vino. Sí, Andrés, a ver. Remember this guy? Oh, yeah. He was the winner of the young, Ivan Plaus. What's his name? Yeah. Ivan Plaus. Yeah, really talented. Very talented, muy talentoso. Espero que esté escuchando, Iván. Saludos. What's he doing right now? He's doing great. He's doing competitions all over and practicing a lot. Great. Of course, in his home now. In his home. Yes. Me pregunta cómo está Iván. I want to say hello to him too. I did already. Él te envía saludos el maestro Iván. Seguimos por ahí, Andrés. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Salvador, Francisco, Vicente, Vicenzo. Yeah. It's a great faculty. Sí, seguimos, Andrés. A ver, ¿qué más tenemos? Oh, my God. Andrés, esa no iba ahora. Usted me dijo seguimos. Sí, está bien. Puede. That was Garrison Golf Course. Yes, Garrison Golf Course. One of the most difficult courses. Yeah. Remember that? Since we saw that, how is it important for you to have a pastime to go away from the horn? I mean, can you tell us things like that? Because this is one way to do it, because you can can just
forget about Relax. everything. Yes, Well, you forget of about course. everything. Of course. El maestro dice que es importante de vez en cuando olvidarse del instrumento. Do you still take like a 1 month off in summer of the instrument? No, No, not much. I Not that used much. to. I used to. I maybe take 1 or 2 weeks off. Okay. Yeah. El maestro en los veranos se toma 1 o 2 semanas sin tocar nada para descansar un poco. Yeah. Okay. Yeah. Okay, maestro. I know your time is precious, but we have time. We have time, but we want to go, and I'm anxious to know about this new trombone concerto by Chick Corea. Right. So anyway, we all love Chick Corea, and we love his music. I had the pleasure to play with him in a Heineken Jazz Fest, and he's great. And if you bear with us, and if you can play a little bit for us, sure. if you. Oh my goodness! That would make. I'll play a little bit of the concerto, just a little bit. That will make our day. And if you want to talk about it a little bit, let me tell you how it came about. Okay. I mean, he didn't just come up to me and say, I want to write a concerto. What happened was through Alan Gilbert, I met. I met the great pianist Makoto Ozone. Okay. A través de Alan, let me say that, just I don't forget. A través de Alan Gilbert, que es el director de la New York Philharmonic, I met the great jazz pianist Makoto Ozone, but also classical pianist. Okay. Él conoció a este gran pianista, Makoto. He's from Japan. Ozone. Makoto Ozone. Yeah. Okay. Anyway, Makoto invited me to play in his big band. In Japan. So I played. Wow. I went on tour with his group in Japan, and I met Eijiro Nakagawa, who was in the Slide Monsters group with me. He's a trombone player. Okay. Yeah, Él lo invitó, Makoto lo invitó a tocar con su big band a Japón, y ahí conoció a otro trombonista de Slide Monsters. Yes, and anyway, so then. Makoto Ozone came to New York City and played at the Blue Note. Okay. And Alan Gilbert and myself and some other people, we went to go listen. Okay. Okay, let me get that. Él tuvo una presentación, Makoto tuvo una presentación en Blue Note, en Nueva York, y Alan Gilbert y el maestro Alessi fueron a escucharlo. Yes, and then we were listening, and then there was a piece that sounded amazing. They played a piece by Chick Corea. Okay, entonces ellos tocaron una pieza de called Brasilia. Okay, tocaron una pieza que le encantó, sonó increíble y se llama la pieza Brasilia de Chick Corea. Yeah, and and when I listened to it, I said, "Wow, this is the most beautiful music," and it just hit me. I said. Okay. Why shouldn't I ask Chick Corea? Because the music inspired me so much. Why shouldn't I ask him to write a concerto? Okay. And I said, and so after the set ended, the jazz set ended, I went up to Makoto and says, that Brasilia piece was great. Do you think Chick Corea might be interested in writing a trombone concerto with premiering at the New York Philharmonic? I said, well. Why don't I ask him for you? Okay. So Makoto asked. Okay. Yeah. So they were very good friends. Okay. Él es muy amigo de Chick Corea y después de que el maestro Alessi escuchó Brasilia, le encantó tanto que habló con Makoto y le dijo, mira, ¿por qué no Chick Corea no me escribe una pieza para mí? Y entonces Makoto le dijo, yo hablaré con él. Okay. And so, anyway, so Chick Corea said he was interested and he would like to talk to me. So we started texting back and forth about his ideas and my ideas. And so I have many texts on my cell phone. Okay. That maybe 3 or 4 months worth of texting. Wow. Yeah. Okay, let me get that. Then, Okay. Es importante que sepan que Chick Corea se interesó inmediatamente y empezaron a textear. Estuvieron 3 o 4 meses con textos. Muy bien.
Yeah, Go on. and then after that, you know, he said, "Why don't you come down to Florida, where I live, and you know, let's meet." So I brought my instrument. I played some stuff. We played some things together, and so anyway, his idea of the piece is a modular piece. Okay. Okay. Lo invitó. Ok. Chick Yeah. Corea lo invitó al maestro a Florida, a su casa, se llevó su trombón y su idea es una idea modular de la Yeah, pieza. his idea is a Okay. modular piece so that you can play just a piece of one part of the piece and it can be a standalone piece. Ah, ok. Sí, puede tocar una parte y esa parte puede ser una pieza. So far he's written a couple movements, if you'd like to call it that. Okay. One is introduction and stroll, like a Okay. walk. A 'Cause he stroll, used to- like a walk. Okay. Yeah, he used to live in New York City. Okay. Okay. And so he would go uptown and downtown walking. Okay. And so his recollections of walking in Manhattan in different neighborhoods, he did this first Nice. Wow. section of the piece. Wow, I'm eager to hear that. Yeah. Okay, let me get that. Yeah. De momento tienen dos movimientos. Uno es stroll, que es su recolección, o sea, sus recuerdos de caminando por New York. And the first one is called... Well, it's multi-movement, so it's not... Multi-movements, yeah. Yeah, it's not He two. has like two. Okay. Well, Tiene maybe four. There's probably 4 or 5 sections. Cuatro o cinco secciones. Muy bien. Very good. Yeah, and so the other section he wrote is a thing called hysteria. Histeria. Okay, Yeah, that's he wrote it at the beginning of the virus. Ah, wow. Yeah, Él escribió al principio, cuando estaba saliendo el coronavirus, escribió un movimiento que se llama histeria. Yeah. Oh my God. And it sounds makes you kind of nervous when you listen. Okay. To it. Yeah. Te So pones nervioso cuando. Okay. I'll play you a little bit of that. And Of then hysteria. Okay. Yeah, and then the last section he wrote is called. I mean, not the last section, but the next section he wrote is tango. Ok, y luego escribió una sección después de histeria que se llama tango. Yes, so what I'll do is play you just a little bit of, I'm going to play you the accompaniment. Okay. Oh, now how do I put my computer sound on? Okay, Andres, can you help us? Yes, you just share it and please. Yeah, but I can't, it doesn't allow me to share. Host disabled, attendee share screen sharing. So I can't share I'm not going to share my screen, but when you share, you have to go into share screen to get to that audio setting. But Yes, and check below. There is a check for the sound. Oh, okay. Ok, estamos tratando de que el maestro ponga un poquito de la música del acompañamiento de el movimiento Histeria de Chick Corea. Este concierto lo va a estrenar el año próximo. Are you going to play this with the New York Phil? Are you? Yes. So the premiere is going to be a little over a year from now, like June 1st. En junio si Dios quiere, ¿no? Y salimos de esta, que esperemos que sí. Para junio 2021, él va a estrenar esta pieza con Chick Corea. Lo que vamos a escuchar, nadie lo ha escuchado todavía, así que esto es un estreno, básicamente un poquito de lo que él va a tocar con la New York Philharmonic, que es un nuevo concierto de Chick Corea que le está escribiendo exclusivamente para el maestro. Evidentemente. Yeah. So are they going to publish this concerto later on? I imagine. I'm sure. Yeah, there's a lot of people that would like to even do a wind band version of it as well. Ah, también. So se va a publicar, inclusive se va a hacer una versión con banda de este concierto. So this is the computer version of it. Okay. Now let me know if you can hear it. Okay, let's see. Can you hear that? No. Okay. Here. All right. So because the only way I know how to share that is if I share my screen. Oh, here we go. It's working now. Okay, here we go. Tell me if you can hear it now. Ready? Can you hear that? Sir.
You have to check the computer sound. yes before you share it, please. Okay, so you can't hear anything, right? Not Your yet. voice. Oh, Not yet, but we're very patient. We don't. okay. No, We're it's not okay. going. Oh, We're not going. I went into share screen, and Okay. then it's share computer sound, correct? Yes, Share, I imagine so. Yeah. but I'm not going to share my screen, right? No. Obviously. No. Okay. No. Can you hear this now? No. No, not yet. Not yet. Okay. All right. Well, I'll just play it for you. Okay. Yeah. So I was going to show you the. You know what? Maybe I can do it this way. Tell me if you can hear it now. This is going through my microphone. Okay. That will work. Yes. Yes. Anyway, there's a lot of percussion. Yes. Interesting. There's a lot of percussion. Is that so? That's hysteria. Hysteria. The That's movement. the Okay. hysteria movement. Ese es algo. Él puso algo del movimiento histeria del concierto de Chick Corea. Yeah. Okay. So I'll play. So, to practice this, it takes a little bit of patience, because Oh yeah. there's a lot of chromaticism. And, Oh yes. Yes. Wow. Yeah. That's great, Maestro. Yeah. Thank you. Thank you for sharing. Yeah. How can you do that without warming up? I don't know. I don't recommend that. Okay. Don't get a good warm up. Was that an E flat? A high E flat? That was an high E flat. Okay. Okay. My ears are okay now. Yeah. Great. Thank you so much for sharing that with us. The other funny thing is that, when I got the music, people ask me, how do I learn things so quickly? And I'm kind of a maniac when I learn things. Okay. I want to learn it and learn it, very slowly, of course, always go very slow first. Okay, let me get that to the public, especially for the young trombonist. Yeah. Es muy importante que cuando usted vaya a aprender algo, el maestro dice que es como un maniático, pero tiene que aprender lento, tiene que hacerlo muy lento. Él nos recomienda tocar esas notas agudas sin calentar, pero ya ustedes ven que un año antes él está ya practicando algo que va a tocar en junio. No hemos llegado a junio y ya está practicando. I'm just saying that you're practicing this 1 year, even so. Yeah. It's so important to be prepared. Like you always. I want to get the piece into my mind and in my body and my the memory here, of course. Yes. And so I wrote in all my alternate positions, because there's of course, a lot of alternate positions. Yes, a lot of chromaticism. A lot of chromaticism and how it fits. And anyway, I just go at it, just sort of playing 2 bars at a time. Okay. Just 2 bars at a time. That's it. Okay, let me try to do that. Yeah. Es muy importante que vaya 2 compases a la vez. Eso es todo. Hay mucho cromaticismo, para aprendérselo tiene que anotar las posiciones alternas. Que es muy importante esto, que vayas con calma, con mucha paciencia. Yeah. And I just sit there and just play it over and over again. Okay. Over, until it's almost, I don't need the music, so I can just, then I can just sing it. Okay. Él lo toca una y otra vez hasta que no necesite la música y que lo pueda cantar, que lo tenga en la mente. That's very important. Yeah. Now,
I can tell you that since my daughter's staying here with us right now for a little bit until everything calms down. Okay. But she went, Good idea. Yeah, she went hysterical Okay. because she heard me practice it over and over again. So, Ok, yeah. su hija se está quedando con ellos claro, evidentemente por la pandemia y hasta que las cosas se normalicen un poco, y dice que se está poniendo histérica porque lo oye estudiando una y otra vez. That's so important. I mean, you have always practiced so much and a hard worker, and many people say that it's talent, but it's really hard work, isn't it, Maestro? Well, what do you think? Over the years of Juilliard students, you know, there have been very extremely talented students, but then there's also the students that are not maybe quite as talented, but they you know, I've seen this happen where they will work hard and they surpass the most talented students sometimes because they're learning. Okay. They want to learn. Sometimes the most talented student, if it's the right person, they want to learn too, and they can be amazing. But sometimes there is a mental block or a wall, so that the student doesn't want to learn. You know, there's something that the student doesn't want to take in as much information. Okay. So yeah. Okay. Let me traduce that. Okay. Es muy importante. Él ha tenido muchos estudiantes en Juilliard y evidentemente ha tenido unos muy talentosos y otros que no son tan talentosos, pero estos que no son tan talentosos han sobrepasado a los talentosos porque han seguido persistiendo y aprendiendo. That's so important, Maestro. That's great. That's great. Yeah. Okay, let's move on. We are very excited to know about this new instrument that you have, and we like to know how did you get together with the company, how did it develop, and especially for me, and I think many people would like to know what qualities do you want in an instrument for you to play. And let me try that. Le estoy preguntando sobre su nuevo trombón, el trombón Shires, cómo ha hecho con la fábrica para desarrollarlo y cuáles son las cualidades que él ve en un instrumento para entonces escogerlo. Let us know, please. Yeah, well, as you know, Steve Shires used to work for Edwards. Yes, I know. So I knew him. We're friends, and I found his insights into instrument making very interesting, and I've always been interested in what he's doing. Even when he left Edwards, I was very interested. And I actually tried some instruments out maybe 10 years ago. Okay, let me get that. Okay, él, como ustedes saben, pues Shires trabajó con la Edwards y inclusive cuando se fue, él siempre ha estado interesado en sus ideas y sus conceptos, y aun cuando se fue, él también probó algunos instrumentos. Yes. Yeah, and so I've always been interested, and you should be interested. Everybody should be interested in trying, of course, other instruments. You know, here's one instrument I played forever. You can do that, and certainly I have. And when I played Bach for a long time. Yes. And I played Edwards for a long time. Of course. And you know, it wasn't that I was, you know, every 10 years the alarm goes off. It's, I must play a new instrument. No, it's not that. But I'm curious. I'm always curious what people are making. So anyway, this recently I tried, maybe last summer, I tried out some horns, and you know, I was curious, and I really liked how it felt. I like the craftsmanship. Craftsmanship. I like the balance of the instrument as far as how it feels in your hands. I liked everything was put together correctly. So you know, they really thought about it, was designed and engineered well. Also the response. Response. Let me get that. Yeah. Es muy importante que uno sea curioso. Él dice que siempre ha sido muy curioso, y todo el mundo, todos debemos ser curiosos de probar nuevos instrumentos, cosas nuevas para aprender, ¿no? Y le gusta el craftsmanship, que es la forma que lo hacen. The second one is how it's put together.
cómo está puesto todo, cómo está unido. Which is almost the same thing. And then how it feels in your hands, the balance. Cómo se siente el balance. Yeah, and we know that this heavy in the front, our instrument is so heavy. Yeah. So el balance es muy bueno. Just and then, felt nice in your hands. Okay. And then response. La respuesta del instrumento. Ease of response. Okay, easy response, que es que suena muy fácil. And then the sound. The sound was something I wanted to. I had a sound in my head that I've been thinking about, and this matches much more closely to that concept. Okay, el sonido, que es muy importante, y el sonido que él tiene en su mente, este instrumento, se acercaba más a su concepto, a lo que él tiene en la mente. And then the final thing was how my colleagues, how they reacted to it, and what, and also how it blended with, in the orchestra. And that was the final decider. Okay. Yeah. Lo que hizo decidirlo finalmente fue cómo balanceaba con sus colegas y cómo blendeaba, que sería como mezcla el sonido con la orquesta. Yeah, and you're probably asking, what is it about the sound? Well, I think it's maybe not as big of a sound, but it's the quality of the sound is more to my liking. Okay, la calidad del sonido, is it more clear or something like, clear, but just a nicer quality, Él dice que el sonido de este instrumento es mucho mejor para él, mucho más bonito. Yeah. Great, that's great. Okay, let's move on, because we have, unfortunately, we don't have much time, but we'll try to cover. Yeah, sure. Let's talk about Alessi Music Studios. I recommend that to all my students. Oh. Vamos a hablar de los Alessi Music Studios, y es importante este trabajo interactivo del maestro. This is like a book on internet that they can have you. Yeah, es como un libro en internet. Let's talk about that, please. Well, yeah, I in this modern times, first of all, around this time, in many people's careers, they'll write some kind of book, perhaps, because you have a certain amount of knowledge and experience. So rather than writing a book, and the bad thing about writing a book, it's in writing, meaning that you cannot change anything. You can't change anything. Okay. Let me get add the most. Of course, the most important thing, you can't add to the. Okay. Your Let me get that to the people. Unless you write another book, Of course. Él dice que para esta época, ya a su edad, todo el mundo ha escrito un libro, pero el problema de escribir un libro es que no puedes añadir nada, no puedes cambiar nada. So, okay. And also, rather than wasting trees, where a book is, I just thought that this could be an ongoing book, one that goes on for 20 years. Okay, perhaps. great. And I'm just adding content and ideas and some exercises and concepts, but also interactive things like the warm-ups, and we have a way to practice with an orchestra, which I think is important. Oh yes, the orchestra machine, which I think is one of the reasons why I had the idea of that, is because some people were showing up at auditions and not knowing the piece. Okay. You could tell that they didn't know the piece. They didn't know the tempo. They didn't know some style of the piece, perhaps. Yes. Or they don't have the intonation of the piece. So okay. Let me get that to. Yes. So when you play with an orchestra, you can hear, of course, the harmonies, and you can, and this is I think great for your education. Yeah, especially now that we cannot go out, we cannot play True. Muy importante, el maestro dice que mucha gente llegaba a audiciones y se notaba que no conocían la pieza. En este Alessi Music Studio, que es un libro interactivo, puedes tocar con una orquesta, puedes trabajar afinación, puedes saber cómo él practica, calentar con él. So how do you, there is a special also for students.
now? Yeah, well, Is it- during the sí. virus time, we Very good. lowered everything to half price. Okay. Yeah. Ahora mismo hay un especial para entrar a Alessi Music Studios a la mitad del precio para los estudiantes, que entiendo que es muy importante, especialmente ahora que no se puede salir Yeah. de la casa. I mean, I would love not to charge anything for it, but we have overhead, we have Of course. we have internet fees, we got I know. We and know. and yeah, so but for But $25 a year, it's not a bad deal. that's what is that? That 10 cents a day, something like that. I mean, I'm not maybe. even sure what that. No, it's less than 10. Yeah. Bueno, por 10 centavos al día usted tiene a yo, Alessi, tiene videos, puede tocar, incluso, can you play duets with? Duets is we're just about to Duetos. put it, so okay. what we're gonna do. I'm working on these projects right now, but there's going to be duets for level 1, level 2, and level 3 players. Muy bien. Va a haber we'll duetos. Have very easy duets, some very more difficult duets, and middle of the road duets. Yeah. Va a tener duetos de primer nivel, segundo, tercero, va a haber de todo. So you go to alessimusicstudios.com. Is that right? Yes, and that's how you sign up. Yeah. Por favor, si está interesado, pues suscríbase. I think it's a good time now for questions. Let's see if we have some questions. Sure. Andrés, can you help us with some questions, please? Sí, voy a hacerlas en español, ¿está bien? Para que usted las Sí, traduzca. sí, yo se las traduzco a él. Hay una pregunta que lo que dice es, ¿cómo piensa la técnica de su mano derecha y cómo la trabaja para legato y detaché? Okay, Maestro, they want to know how you work your right hand technique, slide technique for legato and detaché, which is or staccato. Yeah, staccato. Yeah. I have different ideas about that, but so when you're in legato, it's important to move the slide at as late as possible. Okay, para el legato lo más importante es mover la vara lo más tarde posible. I'm a natural slur player. Okay. Él le gusta las ligaduras if I'm doing a F major naturales. Scale, if I do a F major scale, okay. Hold on. Va a ser una escala, Okay. So if I move the slide too soon, obviously we're going to have a portamento. Okay, si mueve la vara muy rápido, va a tener portamento. Okay. So I'm always waiting. I'm always waiting now. If you can't hear the portamento, then you must record yourself and play it back at half speed. Ok, si no escuchas el portamento, tienes que grabarte a la velocidad más lenta, a la mitad de la velocidad para que escuches el portamento. Yeah, so every trombone player should, for 10 minutes a day, students should and professionals should practice, record it and play it back at half speed. Todo trombonista todos los días por 10 minutos debe grabarse y escucharse a la mitad de la velocidad. Yeah. And for détaché, I think it's important that there's a zone, a place, a time. Here's the time that you can move the slide. When you play détaché. Okay, para tocar détaché o staccato, pues hay un momento preciso. Which is this moment? Which one is? Well, I have an exercise. I have an exercise. It's called the hot note exercise. Okay, ahí tiene un ejercicio, se llama la nota caliente. That's right. Caliente, like your record. Yes, caliente. Right. So you hit a note. Okay. So what we're doing is we're making a very large zone. When to move the slide. To move the slide. Está haciendo una zona muy grande para moverla. Está dando bastante tiempo. When we get faster, of course, that zone is much smaller. Okay, cuando va más rápido, esa zona es mucho más pequeña. Yeah. So in staccato, I find that
we almost need to move the slide as soon as possible. Ok, en staccato hay que mover lo más temprano posible. So that Lo más rápido. your slide is in place. Your slide is in place as as you tongue or even before you tongue. Ok. Tiene que estar cuando vayas a usar la lengua o antes, inclusive antes. Wow. Yeah. So it has to be clean. Ok, tiene que estar limpio, tiene que estar limpio. So Wow. Yes. So I'm trying. Yeah. That zone is still very defined where that is, and Okay. I'm moving the slide right here. So anyway, Okay. that's that's very clear. Yeah. And they have that. Andrés, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, hay dos preguntas más que creo que se pueden pasar dependiendo Sí, del seguro tiempo. que sí. Dice, ¿cómo trabaja con los estudiantes la zona de problema entre el registro medio y el agudo? Okay, Maestro, they want to know how you work with students, the medium and high register. medium and high register. Yeah, I guess, yeah. Oh, okay. Well, like I said, if you want to work on the high register, the sound has to be good in the middle register and the low register. And the low, okay. Yeah. Si quieres trabajar en registro agudo, el sonido tiene que estar bien en todos los registros. Yeah. Okay. The high register is based on a bass. You Okay. have to have a bass. Okay. Necesitas like, una base. Okay. Just like the Egyptian pyramids. Okay. Como una pirámide egipcia. Right. The base is very large, and then the top is, Claro, smaller. la base es muy ancha y lo de arriba es más pequeño. Yeah. So you have to, first of all, you have to make sure that, your embouchure is correct and that you're making a really rich, full sound. Ok, tu embocadura tiene que estar correcta y tienes que hacer un sonido rico, un sonido. Yeah. And so I like to work on octave slurs as a good test. Okay. To see if you're doing things correctly. Okay, una buena prueba es slurs, ligadura. Octave slurs. De octavas. So okay. And so what's important there is not the top note but the bottom note. Okay, lo que es importante, okay, let me get that. Lo más importante es la nota de abajo, no la de arriba. Okay. Yeah, the bottom note is very important. So that has to have the right sound and the right support. Okay, tiene que tener suficiente soporte, tiene que tener el sonido correcto. So it was la nota de abajo. It was a very good question because yes. I just did those types of slurs from the middle register, and I worked my way up. But all of the bottom notes were very well formed. Okay. There wasn't any unfocused sound. Okay. So if the sound is unfocused in that normal register, tuning note B flat, well, none of my students will get to play in the upper register until that happens. And I'll be honest, there are occasional students that I've had that just are not physically able to play in the upper register. There's a few of them. I try to get people to play in the upper register, but I've had a few students where that just didn't want to happen. Okay. But I teach them all of my concepts, and so sometimes it's not possible. Okay. Sí, a veces no es posible que algunos estudiantes tengan el registro agudo, pero volviendo atrás, I think what you said before, the focus sound, tienes que enfocar el sonido tiene que estar enfocado abajo para que entonces las notas de arriba salgan mucho mejor y con buen sonido. Yeah, the concept that I just did with the octave slurs, if you picture yourself on a diving board, you're going to jump in the swimming pool, and you're on the spring diving board. Yes. And you stand on the very edge,
and your first motion is to go down. Ok, si estás como en una piscina donde tiene un trampolín, la primera moción es go down, ir abajo para entonces subir. The energy is created when you go down, and then when you jump up, it's pretty easy. Yeah, la energía es creada cuando brincas para abajo. Cuando vas para arriba es muy fácil. Yeah. Okay, very good question. Yeah. Next question, Andrés. Sí, nos pregunta Sergio Simóes, otra persona que tiene. Sergio, también, sí, saludos, Sergio. Nos pregunta que cuáles son sus inspiraciones musicales. Okay, your musical inspirations, maestro. What inspires you? What inspires you? Yeah, well, Chicorea concerto. Of course. Yeah, of course. In the past, it's been people like JJ. Every time I listen to JJ Johnson. Okay, JJ Johnson. Every time. Yeah, all of us. Of course. Yeah, and it's just the way he did his playing. It was just first of all, he had a very rich sound. Yes, yes. JJ Johnson tenía un sonido tan rico. Very rich sound. He could have played in a symphony orchestra. Que pudo haber tocado JJ en una sinfonía orquesta. You know, it's funny because when I hear your recording Caliente, I hear a little bit of JJ sound. Can we put something a little bit so you can hear? Let's hear a little bit of Caliente by Maestro. Can we put that a little bit? Let's see. And Andres, we have it. We have it. Don't worry. Okay. We have it. Andres, let's put it on because it's funny and interesting what you said about Latin music. The trombone, I think, belongs in the Latin genre. There's so many great salsa bands, and I've always wanted to be in a salsa band. I love the sound of a salsa band. So, and also hearing the sound of the two trombones with the Latin rhythms and is a classic Latin sound. And just frankly, the rhythms are just incredible. You know, I don't get to play those kind of rhythms in the New York Philharmonic. So it was an absolute joy to feel the rhythm, and I just love playing this. Like I never met any of the rhythm section at all. Do you like that? That was a fun project. That was yes, a fun project. Yes, I love that album. And you know, I still haven't played in a salsa band yet. Oh, but you will. I assure you. Someday. I know you've done a lot of that yourself. Yes. Yeah. I love salsa. I mean, we Latin players, of course. Yeah. But what you said is so interesting. What you said, but your sound is so clear, so nice. I mean, if you want to say something to the young players, I mean, about what they should work on, this is the time. I think, you know. Well, yeah, I think you have to, no matter, pick a sound, a trombone sound that you like. You know,
whether it be Charlie Vernon or Ricardo Casero or whoever that is, whoever you like to listen to, whoever you like to listen to, and Christian Lindbergh, and put on headphones or even put on speakers in your house and play along with these people. Play the Grandal with so and so, and play the David with this person, and try to imitate with the sound. So I know I have a lot of people coming up to me and said, "Oh, this record you put out, this was so important to me, and I play I play it all the time." That's no guarantee you're going to be a terrific player, but these things can help by imitation. Yeah, of course, yeah. That's great. And then when I listened to JJ back then, I tried to play like him. I think he probably was my biggest influence. So yeah, by imitation. And get yourself with a good teacher who understands sound. Somebody who has a good sound themselves. Okay, let me traduce that. Okay, el maestro dice que es importante que usted ponga un disco de él, de alguna persona en particular que usted admire y que toque con esa persona y trate de imitar ese sonido. Eso no va a garantizar que usted lo va a lograr, pero lo va a ayudar. Y es bien importante que tenga eso en cuenta y que toque con los discos, ponga unas buenas bocinas o unos audífonos y trate de tocar. Yeah, very good. That's great advice. We're running out of time, but I like to ask you a few more questions. I have one that somebody asked me once, and I think it's very important. If you're left alone in an island, no golf courses, no golf sticks, just with the trombone, and which 4 books? 4 books. 4 books that you decide has to come. They have to come with you. Rochu, number 1. Yeah, probably book 1. Okay. Or any one. Any Rochu. Okay. 2, yeah, any Rochu book. Probably a fake book. Okay. So all jazz standard tunes. Okay. So I want to keep playing and with chord changes. Okay. Probably, are you talking about method books? Or? Yeah, methods books. Could be methods books. Yeah. Probably Arbans. Could be Arbans. Okay. Okay. And one more. Wow, this is tough. Probably the Bach cello suites. Bach cello suite. Okay. Yeah. Let me traduce that. Okay. Le pregunté al maestro que si lo dejaran en una isla desierta solamente con el trombón y tiene que escoger 4 libros. Él dice Rochut, un libro de cambios de jazz, el Arbans y Bach cello suites. Okay. Yo creo que eso, they understand that. Yeah. Maestro, I don't want to. I mean, I don't want to be. I know you have another commitment, and we really love you. I could be here all day, but we know you have something else. Yeah. Thank you so much for playing for us. Thank you so much. This is a dream come true for me to interview my mentor, one of my heroes, alone up there with Michael Jordan and Tiger Woods. Thank you. I think you are. I think Tiger Woods should be your next guest. Oh, if you can get him. But thank you so much. Thank you, Miguel. Thank you, Andres. You're welcome. Thank you, Alejandro. Thank you so much. Yeah, and yes, be safe out there. And yes. And before you go, anything else? A little bit more advice for these young players, or I mean, whatever. I would just say, if get inspired, like if you practice with no inspiration, that's important. Then you're just a robot, Okay. You need to listen to music, listen to Maria Callas. Okay, Maria Callas. To Luciano Pavarotti. Okay. I used one thing I did about Pavarotti when he started to become, he made all his records with London Records. Remember those came out? Yes. And I put it on in my car
I was so inspired when I heard this. Okay. I Wow. was sing along with Okay. Pavarotti. I thought by Wow. maybe singing along, I would become Pavarotti, you know? Okay, let me get that to the Yeah, public. Él dice que es importante que usted tenga algo de inspiración. Escuchar a María Callas, a Luciano Pavarotti, él ponía un disco de Luciano Pavarotti y cantaba con él. Porque si usted practica sin inspiración, se convierte en un robot. Y eso no es bueno. Yeah, that's great advice, man. Yeah, That's yeah. So really maestro. find something Yes. you get inspired with, some player or singer or sax player or whatever, and Okay. hey, here's a solo a sax player played. I'm going to learn this on trombone because I love it, you know. And you gotta find something you love. Okay. You know, it doesn't have to be classical music. It could Yeah, be yeah. jazz, it could be anything. It could be salsa, could be Could be everything, salsa, jazz, yes, you know. jazz, whatever. Whatever it is, whatever it is, Yeah. play along with it and you know, try to be that player. Claro, consiga algo que lo inspire, un saxofonista, salsa, jazz, algo que de verdad que usted ame, Thank you so much, Maestro, and it was an honor, a pleasure. I'm so, oh my God, I'm overwhelmed. Yeah. And I really, I hope I can make it to that premiere of the concerto by Chick Corea. I hope so. It sounds very interesting, and I'm sure it's going to be great. And one more thing. Yes. Alessi seminar. I mean, 2021 maybe. Where? Well, Italy. yeah, we're talking about that now. Okay. Italy one was just canceled, of course. Which was yes, of course. Yeah. Which was supposed to be in September, but yeah, this little town in Italy is unbelievable. I know. Yeah, I mean, yeah. You want a it's great beautiful. Italian experience, you know. Yeah. Great food, great everything. Great food, it's great. So anyway, we're gonna shoot for 2021. That'll be our next. Great. And people, let me say this in Spanish. Señores, yo creo que es importante que si usted tiene la oportunidad tratar de ir a estos seminarios, porque gente como, wow, I remember so many people, Toby Oft, Steve Lang, Colin Williams, Pete Ellefson, Jaime Morales, Alex Al, so many people that went there that now have top jobs. Yes. So, tanta gente que fue ahí que con el maestro, o sea que, to tell you the truth, I think you're a master of masters. And thank you so much. Thank you. God bless you. I want to thank my friends all around the world in Venezuela and also Spain and Costa Rica, and you know, thank you and be safe. I hope to see you in person soon. Yes, hopefully. And Alejandro, we have to go to Alejandro. He's a very good cook. To Argentina, we have to go there. I'm going to be He's there. A very good cook. First person. Yeah, of course. Yeah. Thank you. A big hug, my friend, and take care. Take care. Thank you. Bye. So long. Muy bien. Bye. Bye. Alejandro, lo tenemos aquí. Thank you. Ya se nos fue el maestro, pero sigue Alejandro con nosotros. Alejandro, ¿está ahí con Bueno, Miguel, Alejandro, ¿está por aquí? Sí. Ahí nos vemos. Creo que ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí te vemos. Bueno, encantadísimo, Miguel, de verdad que gracias. Impresionado, creo, con todos los que están en este momento conectados con nosotros. Así que, bueno, primeramente, agradeciéndote este esfuerzo. Gracias, Andrés, también, que estuvo allí pendiente de toda la parte logística de la conexión. Claro. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos quienes estuvieron. Tuvimos aparentemente, una sintonía súper altísima. En el Instagram pasamos, a pesar de que tuvimos el corte habitual de Instagram, en Instagram llegó un momento que, sobrepasamos los 1000 y acá no me quiero ni imaginar cuánto pueden. Acá está, creo que 3 veces más. Así que, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti por la invitación. Gracias a usted. Vamos a seguir con estas actividades. Yo, agradezco no solo a Miguel y a Andrés, a otras personas que me acompañan, que no salieron hoy. El caso del maestro Miguel Sánchez, el caso de maestro Pedro Carrero, Ángel Subero, quien ha sido una ayuda desde un principio súper fenomenal. Mayerly Carrero también.
Y si se me olvida alguno, discúlpeme, bueno, todavía un poco acá nervioso porque, bueno, esperando que todo saliera bien y todo saliera a la perfección. Sí, Alejandro, bueno, poco a perdona, poco, digamos. perdona Alejandro, es Sí, dime. importante que anuncies que esto se va a quedar en Facebook, ¿no? En la grabación de esto. Sí, sí. Sí, sí. Y en unos 10 minutos está en el YouTube, porque ya se está montando de manera simultánea en el YouTube también. Así que no podemos transmitir todavía desde YouTube porque no hemos llegado a los 1000 suscriptores allí. Así que eso depende de ustedes, de los seguidores, que lleguemos a las 1000 suscripciones en el YouTube y ahí podremos hacer la transmisión desde allí, que va a ser mucho mejor y es en mejor calidad y lo podemos hacer de manera simultánea por Instagram y Facebook. Así que bueno, depende de la ayuda de ustedes que nos ayuden a suscribir a 1000 personas en el canal de YouTube. Así que bueno, todos los videos de todas las entrevistas los han ido viendo poco a poco, se van después de la entrevista, a los minutos ya está colgado en el muro de la escuela de la Escuela Latinoamericana y en Facebook y en el YouTube. Así que bueno, nada, no me queda más que agradecer a todos, muchísimas gracias. En minutos les paso estamos publicando la cartelera de la semana que comienza mañana, así que bueno, les adelanto, bueno, les digo el nombre del próximo domingo. Bueno, el próximo domingo estaremos con Sultan Keith. Wow, Sultan. ¿Okay? Sí. Y el próximo domingo de arriba un francés, ahí te la dejo. Muy bien. Muy bien. Alejandro, creo que yo... Dime, Alejandro. Sí, no, que voy a ir, vamos a ir cerrando la transmisión. Sí. Agradecerle a cada una de las personas que hizo consultas. Se trató de hacer esto lo más ordenado y que quedara muy bien para ustedes. Traté de llevar las preguntas en el orden que me fueron llegando. Entonces, si no llegamos a alguna, fue por una razón de tiempo, pero todas se apreciaron de la manera más alta. Así que vamos despidiendo la transmisión, Alejandro. Agradecerle a la Escuela Latinoamericana de Trombón estas oportunidades que nos da a todos. Y nada, decirles hasta luego. Muy bien. Gracias, Andrés, por todo. Gracias, Alejandro. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Cuídense.